Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు అందరూ బాగుంటారు, ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని నినాదం మనది. సేమ్ అలాగే ఈరోజు సెషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని. సో వెల్కమ్ టు Vedantu APTS 9th and 10th. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher. So today we are going to have physical science and social important questions అన్న. ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ రెండు ఉంటాయి. అన్ని 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో ఫ్రీ ఫైనల్స్ ఎగ్జామ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫ్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించినటువంటి 6 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు సెషన్లో. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అయితే అవబోతా ఉంది. సో గైస్ వచ్చేసేయండి, డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ దిస్ సెషన్ in any way. So we are going to rock this session. Okay, so and this is what beta like class 10 Telangana State Board physical science and science social. So free finals most important 6 mark questions చాలా బాగా ఉండబోతా ఉంది ఈ సెషన్ అయితే. సో వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు APTS 9th and 10th. So these are our social media platforms. WhatsApp, Instagram will be using for the latest updates. Telegram will be using for notes. And Vedantu APTS 9th and 10th, the most important, interesting, enthusiastic and energetic channel in the YouTube itself. So fast ga grow aitunnatuvanti channel manadi Vedantu APTS 9th and 10th. Subscribe Vedantu APTS 9th and 10th and click on the bell icon to get all the updates. So for important notes, check the description. Description aithe check cheyandi. Important notes kosam aithe description aithe check cheyandi. Chalo, let's start. Okay, chalo guys. So let's start the session. So batch is already started on 22nd December. So mission 600 variant na. So there are two types of courses here, two variants. One is crash course and one is smart crash course. So crash course at 899, smart crash course at 1199. So crash course lo only mission 600 మాత్రమే వస్తది. Smart crash course and this is power pack crash course అంటాం మనం ఇక్కడ. సో 1199 లో గరుడ సెషన్ బ్యాచెస్ కూడా వినొచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జాయిన్ మిషన్ 600. సో మేక్ యువర్ 10th క్లాస్ జర్నీ సక్సెస్. మీ 10th క్లాస్ జర్నీ సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి మిషన్ 600 అయితే రావడం జరిగింది. లింక్ ఇస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ టు జాయిన్ దిస్ మిషన్ 600 బ్యాచ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వైసాట్ నానా. సో వేదాంతు ఆల్ ఇండియా స్కోర్ యాక్సిలరేటర్ టెస్ట్ సిరీస్. సో దిస్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ ఇన్ 2 weeks. యూ కెన్ బూస్ట్ యువర్ స్కోర్ బై రైటింగ్ ఓన్లీ 3 tests. సో 3 టెస్ట్లో ఒక టెస్ట్ అయిపోయింది, ఈరోజు ఒక టెస్ట్ రన్ అవుతా ఉంది. ఎట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ రైట్. నా ఫుల్ డే ఎప్పుడైనా రాయొచ్చు. 3 టెస్ట్లో మీరు ఎప్పుడైనా టెస్ట్ అయితే రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ దిస్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ టుడే 11th January ఉన్నటువంటి ఫుల్ డే టెస్ట్ ఇది. సో ఇంతవరకు రాయకపోయింటే ఇప్పుడే ఎన్రోల్ చేసేసుకొని రాసేయండి. సో రైట్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, and Vedantu Learning Center, there are many advantages are there in Vedantu Learning Center. చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. లర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్, డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ అండ్ 3-way డౌట్ సపోర్ట్ అండ్ స్మార్ట్ లిక్కర్స్ అండ్ హైటెక్ క్లాసెస్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ అవర్ Vedantu Learning Center. సో బ్యాచెస్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఫాస్ట్ ఫర్ జూనియర్ కాలేజ్, JEE, NEET అండ్ EAP సెట్ కోసం అయితే బ్యాచెస్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. సో మీరు కూడా ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి అండ్ యూ కెన్ ఫిల్ లైక్ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద ఎనీ ఆఫ్ ద కోర్స్. అండ్ 8 to 10 ఫౌండేషన్ కూడా బ్యాచెస్ అయితే ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. ఏ పార్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పర్సనల్ అటెన్షన్. సో వేద్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ జర్నీ. సో ఫర్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ జర్నీ, క్లియర్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ క్లాస్ ఎట్ హోమ్, ప్రాక్టీస్ థరోలీ అండ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, రివైజ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ అండ్ పర్సనలైజ్ PDF. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై వేద్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ అవర్ ఏ పార్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇన్ వేదాంతు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి సో వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్లాట్ఫామ్ మన వేదాంతు. సో ఇక్కడ బై క్లికింగ్ ఆర్ బై బుకింగ్ వాట్ యూ కెన్ సే విజిట్ టు అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ యూ కెన్ రైట్ IVSAT నా. ఓకేనా, సో విజిట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్కి విజిట్ చేసుకొని మీరైతే IVSAT రాయొచ్చు. IVSAT ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ప్రజ్ఞ హాయ్ నాన్న, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. రైట్, ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాయొచ్చు. బై దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 90% స్కాలర్షిప్. 90% స్కాలర్షిప్ అయితే
వస్తూ ఉంది. సో తెలంగాణలో నిజాంపేట, ఏఎస్ఆర్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్ అన్న. సో తెలంగాణలో మనకి చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి నిజాంపేట, ఏఎస్ఆర్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్ అండ్ కుక్కట్పల్లి హైదరాబాద్ సెంటర్స్, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ 2 సెంటర్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఆంధ్రాలో చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి తిమ్మాపురం, విశాఖపట్నం, సో ద్వారకా నగర్ విశాఖపట్నం, అసిల్మేట విశాఖపట్నం, అంటే విశాఖపట్నం మరి వైజాగ్లో 3 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. బెంచ్ సర్కిల్ అండ్ కానూరు విజయవాడ 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి తిరుపతిలో 1 మోర్ సెంటర్ ఇస్తారు. తిరుపతిలో ఇంకొక సెంటర్ అయితే ఉండడం జరిగింది, రైట్. సో ఒలింపియాడ్ అవర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ రీసెర్చ్ ఇక్కడ మనకి. సో జేఈ అడ్వాన్స్లో మనకి 4956 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ క్లియర్డ్ జేఈ బై 2020-25. జేఈ అడ్వాన్స్ క్లియర్ చేయమైంది 2025లో. సో ఆల్ ఇండియా 11, 15 అండ్ 21 ర్యాంక్స్ మనకి. అండ్ నీట్ హైలైట్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ మనకి. సో వేదాంతు స్టూడెంట్స్ క్లియర్ నీట్ ఇన్ 2025. సో 7247 స్టూడెంట్స్ అన్న, 7247 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ క్లియర్డ్ నీట్ నానా. సో నీట్ని అయితే క్లియర్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్ ఇండియా 92, 281 అండ్ 303 ర్యాంక్స్ కూడా మనవే, రైట్. ఒలింపియాడ్లో మనకి 5 ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్స్ వచ్చాయనా. సో 5 గోల్డ్ మెడల్స్ అయితే సంపాదించడం జరిగింది ఓన్లీ వేదాంతు. ఐఎస్ఐ యూజీ హైలైట్స్లో ఇన్ 2025లో టాప్ 100లో 19 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అంటే టాప్ 100లో 19 ర్యాంక్స్ మనవే. ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 కూడా మనదే. అండ్ ఇన్ 2024లో ఇక్కడ మనకి చూడొచ్చు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 మనది. టాప్ 100లో 18 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి మన. టాప్ 100లో 18 ర్యాంక్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి వేద్ నాన్న. వేద్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏఐ పవర్డ్ పర్సనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పర్సనల్ లైక్ ఏఐ పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్ ఇక్కడ మనకి. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ స్టడీ బై లర్న్ ఎనీ టాపిక్ విత్ వేద్ లర్న్ లిస్ట్, సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ విత్ వేద్ ఇన్స్టా సాల్వ్, and remember any lectures with Ved lecturers and improve your marks with Ved score booster. So you can start learning for free. So this is now live on Vedantu app. So ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇప్పుడే మీరైతే ఆప్టెన్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ ద థింగ్స్. లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఫస్ట్. ఒక్కసారి ఆడియో వీడియో చెక్ చేసేస్తే మనం సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ లైక్ ఆడియో వీడియో క్లియర్ నానా. వీడియోని లైక్ చేయండి రా, తొందరగా వీడియోని లైక్ చేసేయండి. చలో లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ టు షో V by I. ఓకేనా, V by I కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, సో V by I ఈస్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా కూడా అడుగుతారు నన్ను. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ టు షో ద ఓమ్స్ లా అని చెప్పి అడుగుతారు, V by I అని అడుగుతారు. సో ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా, సో V ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I. సో V by I ఈస్ కాన్స్టెంట్, రైట్. సో అట్లా అడుగుతారు. అండ్ మెన్షన్ ద ప్రికాషన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ బెటర్, వీ హ్యావ్ టు షో ద V by I ఈస్ కాన్స్టెంట్. అంటే సో V ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I అని చెప్పి మనకు తెలుసు. ఓకేనా, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్, దట్ ఈస్ ఓమ్స్ లా. ఓకేనా, సో ఓమ్స్ లాలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే V by I అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి. V by I అనేది కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో యూ కెన్ సీ టు షో దట్ ద రేషియో V by I ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ అ కండక్టర్. సో ఏదైనా కండక్టర్ తీసుకోండి, ఏదైనా కండక్టర్లో మనకి V by I అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్? సో 5 డ్రై సెల్స్ ఆఫ్ 1.5 వోల్ట్ ఈచ్. ఏదైనా మనకి 1.5 వోల్ట్ ఉన్నటువంటి 5 డ్రై సెల్స్ కావాలి. కండక్టింగ్ వైర్స్, అండ్ అమ్మీటర్, a voltmeter, thin iron spoke of length 10 centimeter, and etc. Okay, 5 dry cells nana that become battery, and iron spoke kavali, voltmeter, ammeter and key. So these are the required materials nana. Conducting wires kuda kavali to connect the like battery and iron spoke. Okay, right. So connect a circuit as shown in the figure. ఇక్కడ చూసి మనకి ఇక్కడ చూపించినట్టుగా మనం సర్క్యూట్ని అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా సర్క్యూట్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో సర్క్యూట్ని కనెక్ట్ చేసడం అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. సోల్డర్ ద కండక్టింగ్ వైర్స్ టు ఎండ్స్ ఆఫ్ ద ఐరన్ స్పోక్. ఇక్కడ ఐరన్ స్పోక్కి సోల్డర్ అంటే తెలిసి ఉందన్న మనకి, అంటి పెడతామంటారు, దాన్ని స్టిక్ చేయడం జరుగుతుంది. రెండింటికి ఐరన్ స్పోక్ 2 ఎండ్స్కి స్టిక్ చేయమని చెప్తా ఉన్నాడు. ఓకేనా, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ క్లోజ్ ద కీ, నోట్ ద రీడింగ్స్ of current I from ammeter and potential difference V from voltmeter in a table. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనకి, we have to close the key అంటే టర్న్ ఆన్ చేయమని అంటా ఉన్నాడు. we have to close the key and we have to observe the readings అబ్జర్వ్ చేసేసి we have to mention the readings in our table, that is current and voltmeter మెన్షన్ చేయాలి.
Now connect two cells in series instead of one cell in the circuit. So now what we have to do, beta? Connect two cells in the series instead of one cell in the circuit. Okay now. Note the respective readings of the ammeter and voltmeter and record the values in table. So first ఏం చేస్తాం, ఒకటే సెల్ కనెక్ట్ చేస్తాం, రెండు తర్వాత 2 cells, దాని తర్వాత 3 cells, 4 cells and 5 cells we have to connect. Okay now. Repeat the same for the 3 cells, 4 cells and 5 cells respectively. We have to repeat same for 2 cells, 3 cells, 4 cells and 5 cells, and we have to record the readings now. Okay now. So record values of potential difference V and current I corresponding to each case in the table. So అన్నింటికి సంబంధించినటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కానీ కరెంట్ని కానీ మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. మనకి సో ఫస్ట్ 1 బ్యాటరీ, సెకండ్ బ్యాటరీ, థర్డ్ బ్యాటరీ, ఫోర్త్ బ్యాటరీ, ఫిఫ్త్ బ్యాటరీ. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, కరెంట్ ఎంత ఉంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, కరెంట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి మనం డ్రా చేసుకోవాలి. సో దట్ V/I అనే వాల్యూ మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫైండ్ V/I ఫర్ ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. Draw a graph between V and I. So taking the current I along y-axis, potential difference V along x-axis with appropriate scale. So what you have to do here? We got V/I value. So V/I value తీసుకొని మనము గ్రాఫ్ని డ్రా చేయాలి. కరెంట్ I along y-axis and potential difference V along x-axis అన్న with appropriate scale. ఒక మంచి స్కేల్ తీసుకొని మనం లైక్ మంచి స్కేల్ అంటే మెజర్ చేసే స్కేల్ కాదు, గ్రాఫ్లో స్కేల్. ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఎన్ని సెంటీమీటర్ తీసుకుంటున్నారు, వై యాక్సిస్ పైన ఎన్ని సెంటీమీటర్ తీసుకున్నారు. మరి మంచి స్కేల్ ఎందుకు అన్నారని మీకు డౌట్ వస్తుంది. మంచి స్కేల్ అంటే ఈజీగా మనకు అర్థమయ్యే విధంగా మంచి స్కేల్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఈడ కొలిసే స్కేల్ కాదు నన్ను. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న రిజల్ట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ. సో గ్రాఫ్ గీసినప్పుడు ఏమైంది మనకి, వీ హ్యావ్ ఎ లైన్, స్ట్రైట్ లైన్ త్రూ ద ఆరిజిన్ అన్న. ఆరిజిన్ నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఆరిజిన్ నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో దట్ వాట్ వీ కెన్ సే that V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. Okay now. So the potential difference between the ends of conductor is directly proportional to the electric current passing through it at a constant temperature. So potential difference అనేది ఏమైందన్న మనకి, ends of the conductor is directly proportional to the electric current passing through it at a constant temperature. ఒక constant temperature దగ్గర like what you can say, it is what beta directly proportional అంటే వాల్యూ అనేది directly proportional అంటే. సో యాజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజెస్ కరెంట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ప్రికాషన్స్ మనకి యూజ్ కాపర్ వైర్స్ యాజ్ ఎ థిన్ పాసిబుల్ ఆఫ్ ఫర్ మేకింగ్ కనెక్షన్స్. ఇక్కడ మనకి ఎంత సన్నటి పాసిబుల్ ఉండేటువంటి థిన్ పాసిబుల్ కాపర్ వైర్స్ని తీసుకోండి. ఓకేనా, మేకింగ్ ఫర్ కనెక్షన్. సో ఆల్ ద కనెక్షన్ షుడ్ బి కెప్ట్ టైట్ నన్ను. అన్ని కనెక్షన్స్ కూడా టైట్గా పెట్టాలి. సో ద పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద వోల్ట్మీటర్ అండ్ అమ్మీటర్ should be correctly connected. ఇక్కడ మనకి సో వీ హ్యావ్ టు వాట్ బెటర్ యూస్ కాపర్ వైర్. సో కాపర్ వైర్ని యూస్ చేయాలి యాజ్ థిన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎంత థిన్ ఉంటే అంత థిన్ కాపర్ వైర్ని యూస్ చేసేసి. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ హియర్, ఆల్ ద కనెక్షన్ షుడ్ బి kept tight. So the positive and negative terminals of the voltmeter and the ammeter should be correctly connected. Okay now, voltmeter గాని ammeter గాని కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసి ఉండాలి. రైట్. సో డ్రా ఏ డయాగ్రామ్ టు విచ్ షోస్ హైపర్మెట్రోపియా డిఫెక్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ ఆల్సో డ్రా ఇట్స్ కరెక్షన్ అన్న. హైపర్మెట్రోపియా ఓకేనా. మనం ఏం చేయాలి, హైపర్మెట్రోపియాని డయాగ్రామ్ని చూపించాలన్న. ఓకేనా. అండ్ ఆల్సో డ్రా ఇట్ ఫర్ కరెక్షన్ అన్న. కరెక్షన్ కూడా డ్రా చేయాలి. సో హియర్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, దిస్ ఈజ్ ఎన్ హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఎన్ హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ అని అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి an eye having hypermetropia. ఓకేనా, an eye having hypermetropia. ఓకే, ఇదన్నా మనకి ఏదైతే ఉందో అది హైపర్మెట్రోపియా ఉన్నటువంటి అయినా. ఓకేనా. సో ఇదే మనకి, సో ఇక్కడ ఏమొస్తున్నా మనకి
hypermetropia I, hypermetropia I, retina nana, that is retina. Okay, so ఇదేం చూపిస్తుంది మనకి. So what it is showing beta here, focusing behind the retina, focusing behind the retina behind focus అయితే అయితా ఉంది. So light rays or beta like from close object, light rays ఏవైతే ఉన్నాయో that are from what beta close object నుంచి ఈ రేస్ అయితే రావడం జరుగుతూ ఉంది. So now what we need to do here, we have to do the correction, okay na, correction. Same తీసుకుంటాం ఇక్కడ. Okay, so just assume this as what beta. So here we have placed the convex lens, okay na, convex lens అయితే పెట్టేస్తాం, and the image should form on the retina. Image is formed on what beta, retina. So focus exactly on retina. This is what beta, focus exactly on retina. This is, we have convex lens. This is what beta, convex lens అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ బట కరెక్షన్ ఆఫ్ హైపర్మెట్రోపియా using convex lens. Right? This is the answer for the question. Right? Clear Nana? Are you there guys? Are you there? How many of you are there actually? Five members ఉన్నారు అన్న, మాట్లాడడానికి ఏమవుతుంది? Yes Anna, hypermetropia. So generally they can see near objects clearly, but they can't see they can see far objects nearly and they can't see the near objects. So that we'll be using convex lens. And yeah, Srinivas, I don't remember your name, but I do remember this ID. Moving to the next question. Explain how does the periodic properties of elements of ionization energy and atomic size changes in groups and periods in the modern periodic table. Okay now. So ionization energy and atomic radius అనేది ఎట్లా చేంజ్ అయితే ఉన్నాయి ఇన్ గ్రూప్స్లో కానీ పీరియడ్స్లో కానీ అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చినారు నాన్న. క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ పీరియడ్స్ అని చెప్పి మనమైతే చూపించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఎంతైనా ఉంది, చూపించేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి అటామిక్ సైజ్ నాన్న, atomic size. Okay na, so the distance between what beta like the distance between nucleus and outermost shell of electron is what beta nothing but what outermost shell is the distance between nucleus and outermost shell is nothing but what atomic radius antam. Okay na, that is atomic size ani చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చెప్పడానికి మనకి ఇన్ పీరియడ్స్ ఏమవుతుందన్నా ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ radius is decreases as the like electron entering into the same shell. Okay now,
But in groups from top to bottom, atomic radius increases as the electron is entering into the new shell every time. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి atomic radius అన్న like is defined as atomic size is defined as what again beta the distance from the center of the nucleus of the atom to its outermost shell. outermost shell. So ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియస్ టు అవుటర్మోస్ట్ yes నాన్న ఈశ్వర్రావు గడిలా రైట్. సో న్యూక్లియస్కి అవుటర్మోస్ట్ షెల్కి ఉండే డిస్టెన్స్ మన అటామిక్ రేడియస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ హియర్ వాట్ బెటా సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా దిస్ ఈజ్ రేడియస్ దట్ ఈస్ అది మనకి అటామిక్ రేడియస్ అనేది అవుతా ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ బెటా రేడియస్. ఓకేనా. సో హౌ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇన్ పీరియడ్స్. సో పీరియడ్స్లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అండ్ గ్రూప్స్లో ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది ఇన్ పీరియడ్స్. హౌ ఇట్ చేంజెస్ ఇన్ పీరియడ్స్ అన్న. సో పీరియడ్స్లో వచ్చేసి మనకి ద అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ వాట్ బెటా అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకేనా. అటామిక్ రేడియస్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి అటామిక్ రేడియస్ decreases from left to right. Decreases from left to right. Left to right it is decreases. Okay na. Because the nuclear charge increases due to an increase in the atomic number. Yes or no? Decreases left to right because nuclear charge ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి increases due to an increase in atomic number. Due to an increase in the atomic number. అటామిక్ నంబర్ అయితే క్యాటినేషన్. సో క్యాటినేషన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న ద సెల్ఫ్ లింకింగ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ క్యాటినేషన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ గ్రూప్స్ ఏమైతే ఉంది సో గ్రూప్స్లో ఏమవుతుంది మనకి అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ డ్యూ టు ద అడిషన్ ఆఫ్ అ న్యూ షెల్. ఓకే. అటామిక్ రేడియస్ increases from top to bottom as in groups due to addition of new cell. In groups due to addition of new shell nana. Addition of new shell. Okay na. New shell add చేయడం వల్ల అటామిక్ సైజ్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నానా. ionization energy. So what is meant by ionization energy? The energy required to remove an electron from the outermost shell of neutral gaseous atom. అంటే లాస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి అవుటర్మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని
చెప్పడం జరుగుతోంది. సో ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ the energy required to remove an electron from the outermost orbit from the outermost orbit or shell of a neutral gaseous atom. Neutral gaseous atom is called ionization energy. Is called what beta? Ionization energy. సరే ఇది సెకండ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ లేదు నాన్న. న్యూట్రల్ గ్యాసెస్ ఆటం అంటే న్యూట్రల్ దాని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ అయాన్ వస్తుందన్న. ఈశ్వర్రావు రైట్. ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ మనకి ఇన్ పీరియడ్స్ నాకు నేర్పిస్తా ఉన్నావా అరే ఈశ్వర్? రైట్ అన్న. వెన్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ it does not follow a regular trend because generally increases due to an increase in atomic number. Okay, so generally it is increased. Directly you can say in periods from left to right ionization energy increases due to increase in nuclear charge. Right? So next time మనకి in groups na. In groups, okay now. So from top to bottom what beta ionization energy decreases due to increase in atomic size, లేదా decrease in nuclear charge అనొచ్చు. So from top to bottom ionization energy decreases ionization energy decreases due to increase in atomic size. సో ఇక్కడ ఏమైందన్న మనకి, సో టాప్ టు బాటమ్ ఏమైంది, ionization ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. తక్కువ ఎనర్జీ అనేది అవసరం వస్తూ ఉంది, సో తక్కువ ఎనర్జీ అవసరం వస్తూ ఉంది కాబట్టి so it is not necessary to what beta it is not, we are not getting, sorry, it is not necessary to use high amount of energy so that ionization energy is less comparatively, okay na, in periods. Clear? Is it clear guys? Yes, Nana. Moving to the next question. Draw the diagram showing myopia and its correction. Nana. Simple questions istha unnaru. Yeah, these are all are 6 mark questions only na. So draw the diagram showing myopia and its correction. Nana. So they can't see far, they can see far as
So they can see clear objects clearly, but they can't see far objects clearly. Myopic అయి ఉన్న వాళ్ళు, సో దే కాన్ సీ ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్న. సో దట్ ఈస్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటాము. ఇందాక చూసింది ఫార్ సైటెడ్నెస్. ఓకేనా రైట్. ఇక్కడ చూసి మనకి మయోపియా, దోస్ హు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మయోపియా ఏమవుతుందని మనకి ఇమేజ్ అనేది లైక్ రెటీనా పైన పడకుండా ముందే పడుతూ ఉంటుంది. రెటీనా పైన పడకుండా ముందే పడుతుంది. ఓకేనా. సో హియర్ యూ కెన్ సీ యాజ్ దిస్ ఇస్ ఐ. రైట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా మనకి ద లైట్ రేస్ ఆర్ వాట్ బెటా మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్ డిస్టెన్స్. లైట్ రేస్ అనేది ఫార్ డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చేసినాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏమవుతుంది అన్న, బిఫోర్ ద ఓన్లీ ఇమేజ్ విల్ బి ఫామ్. ఇమేజ్ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొస్తున్నాను, ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ వాట్ మయోపియా, మయోపిక్ అయినా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా మనకి ఇక్కడ కరెక్షన్ ఏంటన్నా మనకి ఇక్కడ బై ప్లేసింగ్ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకేనా. రైట్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఐ. ఓకే. సో ఐ lens. So what I am doing here, I am using what beta concave lens. Concave lens అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ what beta diverging lens. ఓకేనా. concave lens is what beta diverging lens. convex lens is converging lens. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తే మనకి ఇక్కడ when what beta the rays are passing through this, what will happen beta here, they will be moving through this lens. Okay na, they will be moving through this lens and they are forming on what beta retina. exact గా retina పైన ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ what beta retina పైన ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. రైట్. సో హియర్ we are using what beta lens. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి రేస్ అనేది ఏమైందంటే మనకి ఇట్ ఈస్ అపియర్ టు మూవ్ ఇట్ దిస్ పాయింట్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ what beta our correction. Clear? Is it clear on everyone? Sometimes Varun, no need, or shall I continue? ఓకే. ఫిజిక్స్ తీసేయాలా ఉంచాలా? అర్థమైందా వరుణ్? Just asking, but is it okay? Are you able to understand my physics? Or you want only a physics teacher? All-rounder, bowling, batting, fielding, keeping, everything, all-rounder. Right, Anna? So next question కి వెళ్ళిపోదాం. హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ప్రొడ్యూస్ వాటర్. హైడ్రోజన్ ఏమైనా మనకి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి వాటర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ప్రొడ్యూస్ వాట్ బెటా వాటర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. ఓకేనా. సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ బెటా హియర్, వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్. బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ బెటా బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి సో వాట్ విల్ బి ద యాక్చువల్ ఇది టైపింగ్ ఫాస్ట్ టైప్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్లానే ఉంటుంది కదా.
what will be the mass of water produced if 100 grams of hydrogen participate in the reaction. Okay, now మనకి no. My favorite subject is physics only, but unfortunately I became chemistry, and unfortunately I have done MSc chemistry. But my favorite subject is physics only. In the reaction, so calculate the number of molecules of water produced in this reaction. So atomic mass is 1 unit and oxygen is what 16 unit. Okay na. Right, ఇక్కడ చూసి మనకి హైడ్రోజన్ ని మనం బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసినాం కదా మనకి. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ మీద మనకి 2 ఇంటూ వాట్ బెటా లైక్ 2 వస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 4 గ్రామ్స్ అన్న. ఆక్సిజన్ 2 ఇంటూ వాట్ బెటా 16 కాబట్టి విల్ బి గెటింగ్ 32 గ్రామ్స్ అన్న. ఓకేనా. వాటర్ ఇక్కడ మనకి 2 ఇంటూ 18 కాబట్టి సో దట్ ఇస్ వాట్ 36 గ్రామ్స్ అన్న. 36 గ్రామ్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో 36 గ్రామ్స్ అయితే ఉంటుంది. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 4 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఏం చేసి మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూసెస్ 4 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూసెస్ అప్పుడు లైక్ 36 grams ఆఫ్ వాటర్ అన్న. 36 grams ఆఫ్ వాటర్ వస్తూ ఉంది. రైట్. సో 4 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మనకి 36 grams ఆఫ్ వాటర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దెన్ 100 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎంత ఇస్తుంది. రైట్. సో 100 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయితే ఒక కంబస్ట్ అయితే సో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఎంత వస్తుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ అప్పుడు x గ్రామ్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 ఇంటూ 100 బై 4 అన్న. 425 ఓకేనా. 4 1 425. సో దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటర్ హియర్ వి రేటింగ్ 900 grams ఆఫ్ వాటర్ అన్న. 900 grams ఆఫ్ వాటర్ అనేది రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మ్యాథ్స్ కూడా అయిపోయిన ఇంతకుముందు. సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 1 mole ఆఫ్ వాట్ బెటా వాటర్ కంటైన్స్ వాట్ బెటా వాటర్ 1 mole ఆఫ్ వాటర్ కంటైన్స్ మ్యాథ్స్ కూడా నేను. సో 1 mole ఆఫ్ వాటర్ contains 1 mole of water contains what beta here having 6.022 into 10 power 23 molecules ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి 6.022 into 10 power 23 molecules ఉన్నాయి కదా. దట్ ఈస్ ఫర్ 18 grams అన్న. 18 grams. ఓకేనా. సో మరి 900 grams అంటే ఎంత. సో 1 mole దిస్ ఇస్ అప్పుడు 18 grams అన్న. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 18 gramsకి of water gives what 022 into 10 power 23 molecules అనుకుందాం. రైట్. సో ఇక్కడ 900 grams ఆఫ్ వాటర్ రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి. 900 grams ఆఫ్ వాటర్ రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి. ఏమొస్తుందని ఇక్కడ మనకి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయని ఇక్కడ మనకి 900 ఇంటూ రైట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా. సారీ సో ఇక్కడ ఏమైందో మనకి ఎక్స్ అనుకుందాం నేను. ఓకేనా. సో ఎక్స్ అనుకో కూడా నేను రాశాను. ఈక్వల్స్ అప్పుడు 900 ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10 power 23 molecules బై 18 అన్న. బై 18 grams అన్నాడు. ఓకేనా. 18 grams ఆఫ్ వాటర్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో 18 grams కింద ఇక్కడ మనకు వచ్చింది 18 5 మోస్ట్లీ అంటే 50 వస్తుంది అన్న. ఓకే. ఇక్కడ ఏమో మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ వాట్ బెటా 50. ఓకే. 50 ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10 power 23 molecule. ఓకేనా. సో 50 into 6.022 into 10 power 23 molecules. So obviously we'll be getting what beta 30.110 into 30.110 into
10 power 24 అన్న 10 power 24. So that will be getting what beta? X is equal to 3.0110 into 10 power 24. 10 power 24. 10 power 25 కదా 10 power 25. రైట్. సో 100 grams అన్ని మాలిక్యూల్స్ అనేది ప్రజెంట్ ఉంటాయి నాన్న. రైట్. ఆల్రెడీ అన్న, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ టు రిమూవ్ డట్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్స్. ఓకేనా? సో క్లాత్ నుంచి డట్ ఎట్లా రిమూవ్ చేయాలి? సో క్లీనింగ్ యాక్షన్ అనేది అడుగుతా ఉన్నారు. రైట్. సేమ్ థింగ్ నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే, మనకి సోప్లో మనకి 2 hands ఉంటాయి నాన్న. సోప్లో మనకి 2 hands ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఒకట సోప్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇట్ వాస్ ఒకట మైనస్ అండ్ ప్లస్ సంథింగ్. రైట్. ఓకేనా? సో ఇది మనకి అయానిక్ అండ్ నాన్న. సో దిస్ ఇస్ ఒకట హైడ్రోకార్బన్ అండ్ ఇదే మనకి అయానిక్ అండ్ నాన్న. దాంట్లో ఉండేటువంటి 2 hands. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ దట్ హియర్? సో సోప్ హ్యాస్ 1 polar and 1 non-polar end. సోప్లో ఏమైంది, మనకి ఒక పోలార్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఒకటి నాన్ పోలార్ ఎండ్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో ద పోలార్ ఎండ్ ఈజ్ హైడ్రోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్. మనకి పోలార్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో, దట్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఉన్నటువంటి మనకి ఏందనేది హైడ్రోఫిలిక్ నానా. రైట్. సో దట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ సే హైడ్రోఫిలిక్ అంటే మనకి వాటర్ అంటే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇన్ నేచర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ water, whereas the non-polar and hydrophobic in nature and attracted towards oil or grease. Non-polar end is hydrocarbon end. So that is what beta, like in nature, so that is attracted towards oil and grease. It is not attracted towards the water. Okay na, water phobia untadi. So that is hydrophobic in nature. Leelala varte chachipotanu anukuntadi gaani leelalane pani chestadi mottam anta. So hydrophobic in end. So that is what beta, like attached towards the oil or grease ki attach cheyadam jarindi. So when soap is dissolved in water, ఎప్పుడైతే మనకి సోప్ అని డిజాల్వ్ అవుతుందో, ఇట్స్ హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్స్ అటాచ్ టు ద డట్. ఇక్కడ హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దట్ విల్ బి అటాచింగ్ టువర్డ్ ద డట్గా అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ట్రై టు పుల్ అవుట్ ద డట్. ఇక్కడ హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ఏవైతే మనకి, ఇట్ ఈస్ ట్రై టు పుల్ అవుట్ ద డట్ని పుల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సోప్ సరౌండ్ ద డైరెక్ట్ డట్ పార్టికల్స్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద cluster and form a spherical structures called what beta, micellae. So hydrophobic ends ఏవైతే ఉన్నాయో, they try to pull out the dut na, dut ni pull out చేయడం జరుగుతుంది. So first in మనం ఇక్కడ, so this is what beta dut. So we have added soap solution. So soap molecules are what beta moving towards the cloth. Okay na. So ఏమైంది, మనకి హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో, that is attached to the blue color one. So that is dut. And hydrophilic end what beta, it is like looking up. Okay. So ఇక్కడ మనకి, so basically what will happen beta, so while removing the dut, so the micelle is also క్లీన్స్ అవే ఫ్రమ్ బై ద వాటర్. మైసెల్ కూడా క్లీన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సరే, మైసెల్తో పాటు డట్ అనేది క్లీన్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్. సో ద డస్ట్ పార్టికల్స్ రిమైన్ ట్రాప్డ్ ఇన్ మెసిలే, సో విచ్ ఆర్ ఈజీలీ rinsed away with the water. సో రిమైన్, సో దెర్ ఆర్ మెనీ డట్ పార్టికల్స్ ఆర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద మిసెల్ అన్న, మిసెల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇక్కడ, సో ద లైక్ ఆర్ ఈజీలీ rinsed away with the water. ఈజీగా రిన్స్ చేయొచ్చు విత్ ద వాటర్. ఓకేనా? దట్స్ హౌ లైక్ సోప్ క్లీన్ ద క్లోత్స్. దాని ఈ విధంగా సోప్ అయితే క్లోత్స్ని క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో జస్ట్ గివ్ మీ 5 minutes బెటర్. సో గెటింగ్ సమ్ హెల్త్ ఇష్యూ, జస్ట్ గివ్ మీ 5 minutes. డోంట్ లీవ్ నాన్న, 5 minutes ఓన్లీ. ఐ విల్ బి బ్యాక్ అగైన్ ఇన్ 5 minutes.
Yes or no? Okay, so welcome back again. So let's continue with the session. Next question. So list out the material required to conduct OSTED experiment, okay, with the precautions and explain the experimental procedure, okay now. So OSTED experiment now magnetic induction గురించి చెప్పినాడు కదా ముందే. Okay, hands OSTED, okay now. So ఇక్కడ మనకి సో లీస్ట్ అవుట్ ద మెటీరియల్ ఫర్ ద లిక్విడ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద OSTED ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఆ థర్మోకోల్ షీట్ కావాలన్న, థర్మోకోల్ షీట్ కావాలి అండ్ 2 స్మాల్ స్టిక్స్ కావాలి. ఇక్కడ ఏం కావాలన్నా 2 స్మాల్ స్టిక్స్ కావాలి. ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్స్, 9 వోల్ట్ బ్యాటరీ, స్విచ్, మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్. ఇదేనా? సో దిస్ ఇస్ ద సెటప్ యాక్చువల్లీ. సో OSTED ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క సెటప్ ఇది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఉంది అండ్ బ్యాటరీ ఉంది అండ్ ఇన్సులేటెడ్ వైర్ కూడా ఉంది. థర్మాకోల్ షీట్ ఏమో దీనికి చేయడం జరిగింది, ఓకేనా. సో ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ మనకి కాపర్ వైర్ ఇస్ మేడ్ త్రూ ద స్లిట్స్ ఆఫ్ ద వుడెన్ స్టిక్స్ స్లైట్లీ. సో కాపర్ వైర్ ఏం చేయాలి మనకి వుడెన్ స్టిక్స్ నుంచి, స్లిట్స్ ఆఫ్ ద వుడెన్ స్టిక్స్ నుంచి స్లైడ్గా తీయాలన్న, ఓకేనా. సో అరేంజ్ కంప్లీట్ సర్క్యూట్ కరెక్ట్లీ అన్న. సో ఇవిలో మనం వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ద కంప్లీట్ సర్క్యూట్ని అయితే ఇలా అరేంజ్ చేయాలి. సో ప్రొసీజర్ మనకి take a thermocol sheet and fix 2 thin wooden sticks in height of 1 centimeter. ఏం చేయాలి మనకి? take a thermocol sheet and fix 2 thin wooden sticks of height 1 centimeter which have small slit at the top of their ends. Okay, ఇక్కడ మనకి we have to take thermocol sheet అన్న, ఒక thermocol sheet తీసుకొని and we have to fix 2 thin wooden sticks అన్న, 2 thin wooden sticks అయితే ఫిక్స్ చేయాలి, ఓకేనా. Okay, so then sticks of height 1 centimeter, 1 centimeter height ఉన్నదని ప్లేస్ చేయాలి, ఓకేనా. అండ్ స్మాల్ స్లిట్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ దేర్ ఎండ్స్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి సో ఈ ఎండ్స్లో మనకి స్మాల్ స్లిట్ అయితే పెట్టాలన్నా, ఓకేనా, టాప్ ఆఫ్ ద ఎండ్స్లో, ఓకేనా, రైట్. అరేంజ్ ఏ కాపర్ వైర్ సో దట్ ఇట్ పాస్ ది స్లిట్స్ అండ్ మేక్ ఇట్ సర్క్యూట్, ఓకేనా. మనకి కాపర్ వైర్ ఆన్ చేయాలి సో దట్ పాస్ ఏం చేయాలన్నా దాన్ని పాస్ చేయాలి ది స్లిట్స్ అండ్ మేక్ సర్క్యూట్, ఓకేనా, సర్క్యూట్ని మేక్ చేయాలి, ఓకే. సో దాని తర్వాత దిస్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 9 వోల్ట్ బ్యాటరీ, కీ అండ్ కాపర్ వైర్స్, ఓకేనా. ఈ సర్క్యూట్ ఏంటి మనకి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అనమాట 9 వోల్ట్ బ్యాటరీ, కీ అండ్ కాపర్ వైర్స్. సో కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అన్న, కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అవి మనకి ఒక సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, ఓకేనా. నౌ కీప్ అ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ బిలో ద వైర్. సో ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి బిలో ద వైర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్. ఎందుకు కంపాస్ అన్నా? సో టు చెక్ వెదర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్, ఓకేనా సార్, మ్యాగ్నెటిక్ అనేది మ్యాగ్నెటిజం అనేది జనరేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి కంపాస్ అనేది చూసుకుంటాం, ఓకేనా. సో నౌ స్విచ్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద కంపాస్ నిడిల్. సో వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద కంపాస్ నిడిల్. సో ఇక్కడ ఏం చేసి మనకి చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, అబ్జర్వ్ ద కంపాస్ నిడిల్. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద కంపాస్ నిడిల్, ఓకేనా. ఇక్కడ చూసి మనకి ఇక్కడ కంపాస్ నిడిల్ ఉందన్నా. సో ఇదేంటి మనకి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఉంది అండ్ నార్త్ డైరెక్షన్లో కూడా మనకి కరెంట్ కరెంట్ ఏం చేయాలి మనం చేంజ్ చేయాలి, కరెంట్ని చేంజ్ చేయాలి, ఓకేనా, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయాలి. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద కంపాస్ నిడిల్, ఓకే. సో వెన్ కరెంట్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ సర్క్యూట్, ఎప్పుడైతే మనం కరెంట్ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుందో త్రూ ద సర్క్యూట్, సో వీ అబ్జర్వ్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కంపాస్. ఏం చేస్తే మనకి కంపాస్ డిఫ్లెక్షన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. నిడిల్ ఆన్ ద నిడిల్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, కంపాస్ నిడిల్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ మనం కంపాస్ నిడిల్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. వెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ చేంజ్డ్ ద కంపాస్ నిడిల్ డిఫ్లెక్స్ ఇన్ అనదర్ డైరెక్షన్. ఎప్పుడైతే మనము డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నామో, డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేయడం జరుగుతుందో సో ఏమవుతుందో మనకి కంపాస్ నిడిల్ ఆల్సో మూవ్స్ ఇన్ ద అదర్ డైరెక్షన్. సో ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ పొసెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్స్. ఇప్పుడైతే మనకి కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఉంటుందో సో దట్ పొసెస్ వాట్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ అరౌండ్ ఇట్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సింపుల్ థింగ్ నానా, ఇది లైక్ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అన్న, ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ అటాచ్డ్ టు ద బ్యాటరీ. సో వెన్ వీ అటాచ్ టు ద బ్యాటరీ, వెన్ వీ పాస్ కరెంట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా, ఇఫ్ యూ ప్లేస్ మ్యాగ్నెటిక్ నిడిల్ హియర్ ఇట్ షోస్ డిఫ్లెక్షన్ ఏంటి, ఓకేనా. నిడిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతా ఉంది, ఇట్ షోస్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఏంటి.
సో డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది అంటేనే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ వాట్ బెటా ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ జనరేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, జనరేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా అబ్జర్వేషన్స్. Mention the factors influencing factors of ionization energy. అప్పుడప్పుడు టైపింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తుంటాయి. ఓకే, మెన్షన్ ద influencing factors of ionization energy. Mention the influencing factors of ionization energy and explain అని అడుగుతా ఉన్నారు, అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? సో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ionization energy ఏంటి, అండ్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్. ఓకేనా? రైట్. Influencing factors of ionization energy. Okay, so what are those beta? First one, nuclear charge. Nuclear charge. Second one, what beta? Screening effect or shielding effect. Shielding effect. Screening effect or shielding effect. Okay, next ఏంటంటే మనకి penetrating power of the orbitals. Just a minute, only 1 minute, Nana. Penetrating power of the orbitals. Next, half filled and full filled electronic configuration. Penetrating power of the orbitals. So next ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి half filled and full filled electronic configuration, that is stable electronic configuration. Stable electronic configuration. Right? So next మనకి last but not least, as it is important also, atomic radius. No. These are the factors affect the ionization energy. So let's explain first one. First one will be the nuclear charge. Nuclear charge. So what will be the nuclear charge? Ikkada nuclear charge ఏమైతే ఉంది? So more the nuclear charge, more is the ionization energy. More the nuclear charge, more is the ionization energy. More the nuclear charge, more is the ionization energy. So next is మనకి screening effect or shielding effect nana. Second one is మనకి screening effect or shielding effect nana. So second one, screening effect or shielding effect. Screening effect or shielding effect nana. So screening effect or shielding effect ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ more screening or shielding effect, less is the ionization energy. More screening effect or shielding effect, more screening effect or shielding effect. Or shielding effect, what will happen beta? Less is the ionization energy.
ionization energy. Less is the ionization energy. So next one manaki penetrating power of the orbitals. So third one, penetrating power of the orbitals. Penetrating power of the orbitals. Okay now. So what we can say here, more penetrating power, more is the ionization energy. So more penetrating power, more is the ionization energy. More penetrating power, more penetrating power, more is the ionization energy. Okay. So S orbital is having more penetrating power than P, then D, and then F nana. So this is the penetration power of the orbitals. So orbitals యొక్క penetration power అన్నమాట అది, right? Clear? So next time మనకి stable configuration అన్న. So fourth one, stable configuration. Stable electronic configuration. Stable electronic configuration. Okay. Stable electronic configuration మిత్రులు ఇక్కడ మనకి like the orbitals of atom fully or half filled electronic configuration is what stable electronic configuration. So that ionization energy is also what high nana. Okay, the orbitals of atom are fully or half filled, are fully or half filled. ఫుల్గా కానీ హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ ఉంటే ఏమవుతుందన్న మనకి ఇక్కడ హాఫ్ ఫిల్డ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ హై నాన్న, ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ హై, ఎనర్జీ ఈజ్ హై నాన్న, ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ హై. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అప్పుడు ఫుల్ఫిల్డ్ అండ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫిఫ్త్ వన్ అటామిక్ రేడియస్ నాన్న. ఫిఫ్త్ వన్ atomic radius. Atomic radius and okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనకి అటామిక్ రేడియస్ అంటే మోర్ ద అటామిక్ రేడియస్ లెస్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. మోర్ ద అటామిక్ రేడియస్ less is the ionization energy. Less is the ionization energy. So ionization energy of elements decreases as we go down the group, generally increases from left to right. So ఇక్కడ ఏం చెప్పేస్తున్నాను మనకి ionization energy of elements ionization energy of elements decreases as we go down the group, as we go down the group. As we go down the group, okay, and generally increases from left to right mirror. Increases from left to right in a period. In a period. Left to right in a period. So this is what beta answer for the
Question. Clear? So this is what beta ionization energy and its answers. Factors influencing ionization energy. So everybody, list out the material required to observe the types of images and measuring the object distance and image distance from concave mirror. Explain the experimental procedure. Explain the experimental procedure అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఎయిమ్ నాన్న ఫస్ట్. ఎయిమ్ ఎయిమ్ అంటే ఏం లేనోడు కాదు, ఎయిమ్. ఓకేనా? సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, అబ్జర్వ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. అబ్జర్వింగ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ observing the types of images and measuring distance and measuring what beta distance and images from the concave mirror. Distance and measuring object distance and image distance. Rana, they asked you both, no? Object distance and image distance from the concave mirror. Concave mirror. Okay, so next one, what beta materials required. Materials required. So what are the materials required here? Okay, so first one beta candle we need. Candle kavali or ledante object, anything beta. Okay, next maki paper. Okay, next maki concave mirror of known focal length. Mirror of known focal length. Concave mirror of known focal length. Next time మనకి V stand కావాలన్నా, V stand కావాలి. And next time మనకి measuring tape or meter scale అన్నా. Measuring tape or meter scale. So next time మనకి white sheet కావాలి or drawing sheet or screen అన్నా. White sheet to draw అన్నా or drawing sheet or what you can say screen అయినా కావాలి. These are the things we need here. Okay, so this is our required materials. Okay, so the next thing అన్న మనకి procedure. Procedure, okay na? So place the concave mirror of known focal length on the V stand. Okay na, V stand పైన మనము focal length, known focal length ఉన్నటువంటి concave mirror ని place చేయాలి. So first ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనం first thing place the concave mirror of known focal length mirror of known focal length on V stand. On V stand పైన ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా మనకి వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అన్న ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద టేబుల్.
is located on the either on floor or table, is located either on floor or table. ఫ్లోర్ పైన కానీ టేబుల్ పైన కానీ ప్లేస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా ఇక్కడ మనకి లొకేట్ ద పోల్. ఓకే ఓకే, లొకేటెడ్ ఆన్ ద టేబుల్ అవసరం లేదు, ఇది నీడ్ నాట్ టు రైట్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కూడా సేమ్ పాయింట్ వస్తుంది కాబట్టి తీసేస్తాను. లొకేట్ ద పోల్, దట్ ఈస్ P, అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనకి ఫోకస్ F, focus F, and center curvature C, center curvature C, where the V stand is located either on floor or table, where the V stand where the V stand is located either on floor or table, is located either on floor or table. ఫ్లోర్ పైన కానీ దానిపైన కానీ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనకి కీప్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్యాండిల్ బియాండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ గెట్ ద ఇమేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అన్న. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ తెచ్చుకోవాలి. కీప్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్యాండిల్, object or candle, okay, object or candle beyond the center curvature, beyond the center curvature and get the image on the screen, and get the image on the screen. Get the image on the screen. Next thing is మనకి measure and record the values of the object distance, measure and record the values of object distance, that is u, and next in this మనకి and image distance v nana, image distance v, okay, in the table, we have to do these values now, okay. Now so next change మనము we have to repeat this experiment, okay. Repeat the experiment, by placing the object at center curvature, object at center curvature, next ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి మనకి. సో దట్ ఈస్ సీన్ అన్న, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సెంటర్ కర్వేచర్ సి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా, బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ center curvature అన్న, between focus and center curvature, C, focus and center curvature C,
అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఎట్ ఫోకస్ అన్న, నెక్స్ట్ ఇక్కడ పెట్టాలి, ఎట్ ఫోకస్ పెట్టాలి, ఫోకస్ దగ్గర పెట్టాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనకి బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్ చేయాలి. between focus and pole P, and record the values in the table, and record the values in the table. Record the values in the table. So next change చేయాలని ఇక్కడ మనకి find the position of image each time nana. Find the position of image, find the position of image each time where we get sharp image on paper. Find the position of image each time where we get sharp image on paper. షార్ప్ ఇమేజ్ ఆన్ పేపర్. సో పేపర్ పైన షార్ప్ ఇమేజ్ వచ్చేలా చేసేయాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మెజర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈచ్ టైం ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈచ్ టైం measure object and image distance each time, and note the observations in the table. Observations in the table. So these are some like observations. Okay, so this is what ప్రొసీజర్. అదంతా కూడా మనకి ప్రొసీజర్. ఓకేనా. సో టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది మరి మనకి, టేబుల్ ఎట్లుంటుందన్నా నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి అనుకుంటారా. సో ఇక్కడ మనకి నంబర్ అన్న, సో సీరియల్ నంబర్ అనుకోండి, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ అన్న, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్, that is what object distance, that is u nana, object distance, that is u. Okay na. Next is మనకి distance of paper from mirror nana, that is image distance, distance of paper from mirror, from the mirror, right, that is what image distance v, right. నెక్స్ట్ మనకి ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ వస్తుందా, డిమినిష్డ్ వస్తుందా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఎరెక్ట్, inverted or erect image. So what is happening here? Okay, so you need to draw this table. Okay now, so chala observations cheyali meeraithe 1 2 3 4 itla observations aithe cheyali. Okay na. So next time cheyalana manaki group the observations based on the type of images. Okay na, em cheyali manaki group the observations based on the type of image.
based on the type of image. Type of image. Okay now. So next in the since we know the focal length, like that is focal point and center curvature, we can conclude the observations as the following table. Okay now, since we know what beta, the focal point and the center curvature, అసలు లేరా మీరు ఎవ్వరు, లేదంటే నాదేదైనా హ్యాంగ్ అయిందా? Right? So focal point and center curvature, we can conclude we can conclude the observations. Right? So that observations will be giving now. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్ నాన్న, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్, పొజిషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్, that is what beta object. Right? So next మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ నాన్న, position of the image. What we are writing here? Position of the image. Next in the namaki enlarged or diminished. Enlarged or diminished. Inverted or erect. Inverted or erect, real or virtual. Right? So we'll write the details now. Right? Between mirror and focus turn. I can make it between mirror and focus. Between mirror and focus. So image what beta in the mirror. That is what beta behind the mirror. Not okay now. Behind the mirror, enlarged. Behind the mirror. Okay now. That enlarged study. This is what erected image only. Erected image only. This is what virtual. This is not real image. Okay now. This is not real image. That is virtual. Okay now. At focal point. At focal point. So it means making at infinity. So this is what beta highly enlarged. This is what a like inverted. This is real nana. This is real image only. Okay now. Next in the between focus and center curvature.
బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కర్వేచర్, ఫోకస్కి సెంటర్ కర్వేచర్ మధ్యలో పెడతా ఉన్నాము. ఏమొస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి బియాండ్ సి వస్తుందిరా, బియాండ్ సి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అప్పుడు enlarged image వస్తుంది, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్టెడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రియల్ నానా, రియల్ ఇమేజ్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ అట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అన్న, మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి అట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. At center of curvature. So here we'll be getting image at what at C only, and same size as object, same size as object. So here में तुम्हें कि inverted, this is what real image only, real image only. And next one beta beyond Sira, బియాండ్ సి, సి అవతల పెట్టేసాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కర్వేచర్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి డిమినిష్డ్ వస్తుందిరా, డిమినిష్డ్ వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇన్వర్టెడ్ వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రియల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద question. Is it clear? I think so. క్లియర్? ఉన్నారా మీరున్నారా, అసలున్నారా, ఉన్నారా అసలున్నారా, ఎక్కడ ఎక్కడ మీరెక్కడ. Right, chalo, moving to the next question, guys. Draw the diagram to form the image when the object is placed between F and C on the principal axis of convex lens. Write the characteristics of the image formed. Okay, now. So convex lens under nana, okay. తెల్లని గీతలు తీసుకుందాము, right? So this is the orbiter. ఇదేందనే కాన్వెక్స్ లెన్స్ రా, కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకేనా, సో యాజ్ యూ దిస్ ఇస్ వాట్ బట్ మనకి అదేమవుతుందో ఇది పోల్ నానా, ఇది వచ్చేసి మనకి పోల్ నానా. ఓకేనా, సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫోకస్, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి సెంటర్ కర్వేచర్ C1 అండ్ F1. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి ఈ సైడ్లో మనకి F2 అండ్ C2 ఉంటాయన్నా, సెంటర్ కర్వేచర్ 2 అండ్ F2 ఉంటుందన్న. ఓకేనా, సో వేర్ డు వి ప్లేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏడ ప్లేస్ ఏమన్నారన్న, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనని ఇక్కడ బిట్వీన్ C అండ్ F అండ్ C అన్న, ఈడ పెట్టమన్నారు ఆబ్జెక్ట్ని. ఓకేనా, ఈడ పెట్టినాం, అయిపోయింది. సో నా the ray is passing straight through the principal axis, sorry, and one is passing through the pole అన్న, పోల్ నుంచి పోయింది ఒకటి. ఓకేనా,
ఇంకోటి ఈ నుంచి పోయింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గో త్రూ ద ఫోకస్ అన్న. అదేం చేస్తుంది మనకి, ఇట్ గో త్రూ ద ఫోకస్. సో వేర్ ఇట్ మీట్ నానా, ఇక్కడ మీట్ అయిందిరా. ఓకే, సో ఇది ఏ ఇది బి అనుకుందాం అనుకోండి. ఇదేమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి, ఇది ఏ డాష్ ఇది బి డాష్ అవుతుందన్న. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ బిడ్డ రే డయాగ్రామ్. ఇదంతా కూడా రే డయాగ్రామ్. ఓకేనా, సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఓకేనా, రైట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఓకేనా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఓకేనా, సో ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ ద సీన్ అన్న. ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనేది బియాండ్ ద సీ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ ద సీ. Beyond the sea, image is formed what beta, beyond the sea. So what type of image nana, this is what beta, inverted image formed. Inverted image అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఈ సైడ్ ఉంది, ఈ సైడ్ ఉంది. దట్ ఈస్ what beta, enlarged image is formed. ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ హియర్, రియల్ ఇమేజ్ అన్న. ఓకేనా, సో హియర్ రియల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్. రియల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. రియల్ ఇమేజ్ కూడా ఫామ్ అయిపోయింది. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, క్లియర్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్నా, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2 మాలిక్యూల్. ఓకేనా, N2 మాలిక్యూల్ అని అడగొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ అని కూడా అనొచ్చు అన్న. ట్రిపుల్ బాండ్ ఇచ్చిన N2 మాలిక్యూల్ ఇచ్చిన రెండు ఒకటే. ట్రిపుల్ బాండ్ ఇచ్చిన N2 మాలిక్యూల్ ఇచ్చిన రెండు ఒకటే. సో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నారు కాబట్టి రైట్, విల్ రైట్ ద ఆన్సర్ హియర్. సో ఫర్ వాట్ బెటా, నైట్రోజన్ అర్బిడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. నైట్రోజన్ అర్బిడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? N7 హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p3 నానా. హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైతే ఉందని ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 అన్న. 2px1 2py1 అండ్ 2pz1 అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి, లైక్ పిఎక్స్ ఆర్బిటల్ ఏదైతే ఉందో ఓవర్లాప్ విత్ పిఎక్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ అనదర్ ఆటమ్. ఓకేనా, అలాంగ్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ అయితే ఉంది. ఓకేనా, అండ్ py అండ్ pz కూడా ఓవర్లాపింగ్ laterally. py pz ఓవర్లాపింగ్ laterally. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మనకి, suppose that px orbital one like of one nitrogen atom overlaps the px orbital of the other nana. px orbital overlaps the px orbital of other nitrogen atom, giving sigma px what beta bond, sigma px bond along the internuclear axis.
along the internuclear axis. Along the internuclear axis అయితే బాండ్ అయితే ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి ద py and pz ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ వన్ నైట్రోజన్ ఆటమ్, ద py and pz orbitals of one nitrogen atom overlaps the py and pz orbitals of other nitrogen atom, overlaps the py and pz orbitals of other nitrogen atom. ఓకే, అదర్ నైట్రోజన్ ఆటంతో ఓవర్లాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది laterally, okay, respectively perpendicular to internuclear axis. Internuclear axis giving pi py and pi pz bonds ana, pi py and pi pz bonds, pi py and pi pz bonds ni ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, therefore N2 molecule has a triple bond between two nitrogen atoms. Therefore N2 molecule has a triple bond between two nitrogen atoms, right. So this is what happening here, okay. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది మరి, ఓవర్లాపింగ్ ఎట్లా జరుగుతోందంటే చలో బేటా లెట్స్ సీ, దిస్ ఈస్ one nitrogen atom, and here we'll be having another nitrogen atom also. Okay, so let's write px, this is pz and this is py nana. Similarly px, this is py and this is pz. Okay now, so this overlapping takes place. Overlapping ఎలా జరుగుతుంది, సిమిలర్ వే. సో ఇదేందన్న, ఇది సిగ్మా px bond. Okay, so this is what beta this is pi py bond, this is pi pz bond. Okay, so it will form what beta, n triple bond n. So in this one sigma bond and two pi bonds will be present. ఒక సిగ్మా బాండ్ అండ్ ఒక పై బాండ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సార్ 9th క్లాస్కి కూడా 10th స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్ నాన్న, స్టార్ట్ చేసాం తొందరలోనే, రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్. సో లెట్స్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, సో లెట్స్ టేక్ 5-minute break, then I will be back now. 5-minute break, I will be back again in 5 minutes. So let me charge these batteries and I will be back.
Okay, so don't leave. 5 minutes, everyone.
Yes, guys. So, due to some emergency, I'm ending the class now. So, Dattu sir will continue the class after some time. Sorry for that. So, due to some emergency, I'm ending the class now. So, thank you for being with me till now. So, see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone. Have a great day for you. So, thank you very much. Thank you very much. So, I'll be continuing the remaining questions in the next session. So, bye bye everyone, and thank you for being with me. Bye bye everyone. Bye bye, and thank you.